que a gente faz downhill? Porque é um skate de velocidade. Eu procuro andar de downhill e andar o mais rápido possível. Não só eu penso assim, eu quero andar rápido. É o que todo mundo pensa. E onde que eu encontro isso? É aqui. Eu encontro a minha velocidade, eu chego no meu limite, é aqui. Beautiful here. I mean, you can hear the birds in the background here. There's a lake. Everything's taken care of. It's the fastest race in the world. It's really rough too, which is pretty crazy. Teutonia, wow, Teutonia is incredibly fast and an incredibly rough pavement. You know Mario Brothers? Like, Yeah. You're running really fast, you're holding down the B button, and at Teutonia you have to hold down the B button because there's all these little holes in the road that you need to run over, and you need to do it really fast. We went down the road the other day in a car, and we're coasting. It hit 120 Ks. The car's rattling. The road's narrow because we have the hay on it. I got about 3/4 of the way down and I slammed on the brakes. I was too scared. I'm doing that same speed on a piece of wood, and it's just, I do it again. And I am doing it again. Being here today and doing these next couple of races probably be the most memorable times of my downhill skateboard career, because it's the fastest you can go on a hill, and it's the most organic hill. You really feel like a cannonball being shot down the road. You're pretty much hoping that your board stays underneath you and you get kind of light little lifts on the roads. It's a rough, fast hill. You can't turn on the autopilot. Cair a 130 e bater de um lado do outro do feno é muito perigoso. It depends if you get up. You know, if you get up, it's great, you know. You're on top of the world. Sometimes when you don't, you know, it's a good reminder. Esse pico aqui é muito perigoso porque ele é muito estreito, ele é muito fino. Então eu tenho a possibilidade de estar com um outro atleta do outro lado e bater uma roda com roda e acabar caindo os dois. Tudo é perigoso na vida. Então, só que quando a gente faz com segurança, quando a gente faz com consciência, e quando a gente faz com prazer, dá uma amenizada no perigo. Ai, ai, ai. Teutonia! Skate Panico! A mega rampa do downhill, né, Teutonia. E só os melhores sobrevivem aqui nesse lugar. Peço pra Deus me segurar até eu chegar lá embaixo, sem um esfolão, e cara, é a melhor sensação da minha vida, eu acho que é descer essa ladeira. Every time I start an event, especially this one, I sit at the top of the hill and I'm just wondering, you know, what am I doing? Why am I doing this? And then I get to the bottom of the hill and I'm like, yeah, that's why. 3 anos atrás, era proibido um evento da GSA a mais de 100 por hora. Não podia, pela segurança. Hoje, é um dos eventos que todo mundo quer vir. My brother, my dad, my mom, they're all going to come down to Teutonia and spend some time and get to see and understand why I love Brazil so much. Para quem começa, tudo é difícil. O que tu mais recebe é não. Hoje, tu recebe não igual. Hoje eu recebo muito mais não do que sim. Então tu imagina para quem tá começando, cara. Quem tá com toda aquela vontade, toda aquela empolgação. Chega, manda um e-mail para uma máquina. Tu vai correr o primeiro campeonato, tu pode pagar minha inscrição? Não. Já cai. Isso aconteceu muito comigo. Eu não vivo assim, ó. Hoje eu ganho um rio de dinheiro. Não. Eu tenho que matar um leão por mês.
Todo mês eu tenho que matar o meu leão, mas, cara, é muito bom eu ser profissional, eu sou um skatista profissional e viver do skate. As far as money goes, it's pretty tight all the time. I live at home with my parents, which is pretty much how I do this. I get paid by my sponsors, which I'm really happy with. Each of them, it started to grow. I mean, like a couple years ago, I really wasn't getting enough at all to even travel or do anything. I could just sort of do local races. And then if you won some local race and got enough money, maybe you could go to an international race. So that's kind of how I did it at first. You just do your best and try to make it to as many places as you can and live cheap and have fun and just enjoy what you do, and hopefully things work out. It's kind of the way I look at it. It's a pretty small group of people that travel to all these races, so definitely feels like a good amount of friends that you meet up every time in different places. A lot of these places we go to, we stay at friends' house, We have friends that are local skaters and we stay with them, travel with them. Not too much of a fancy hotel, or sometimes you don't really afford a rental car, so it's good to have your companions around the globe. We hook you up, and it's mi casa su casa, basically. That's what it goes down to. Oh, Dalua. Even getting in a car with Dalua, I'm afraid of him. He's got one thing on his mind, and it sort of, I think it scares everyone else. Dalua, my friend here, is really fast, and I always like to try to get in there and cause him trouble, and so I never thought that I would learn a language just so I could speak with one of my friends, But yeah, I have learned Portuguese as best I can just so I can speak with him, basically. Because, he wasn't going to learn English, I don't think, so. O Kevin, a mãe dele, pra te ter noção, a mãe dele me chama de filho. O pai ainda não, o pai é meio grosso, assim, mas a mãe já me chama de filho, ele me chama de irmão. Ele, quando a gente conversa, você é muito meu amigo, eu sou muito amigo dele. A gente troca muita informação do skate. Puta que pariu. Something like that. I don't know. What's the other one? Merda. Ontem e hoje teve a primeira parte, que foi a tomada de tempo. Ontem com o primeiro dia, hoje com o segundo dia. Eu consegui ficar em primeiro nos 2 dias, com ontem 1 minuto e 21. Hoje 1 e 18, consegui baixar. It was interesting in qualifying, Dalua was much faster than everybody, but when we came to the actual speed runs, he was only 3rd, which surprised me, so it was interesting. Dá um toque aí, o vento tá contra agora. Tá legal. Vai sair o tanque agora. Vira. Foi. Vai de bola, amigo. Wow! 116.13. 113 km por hora, cara.
amanhã é outro campeonato, amanhã o nível é totalmente diferente do dia de hoje. Vai ser muito mais difícil. Tá na mão de Deus, velho. Mas o que me deixa um pouco mais contente, mesmo que eu perca o campeonato amanhã, pelo menos eu fiz o meu tempo, eu e a ladeira. Isso prova que eu não tô de bobeira. About a lot of different things in my helmet. I think about my girlfriend, I think about my family, I think about the nature, and I think about basically nothing but going straight down the hill. So it's a good combination. It's a crazy mindset to be in, actually, and it's so memorable. Like those minutes on the hill, it will stay like a photo in your brain the whole time, forever, hopefully. Deixo todo meu estresse, deixo tudo e fica aqui, sabe? Eu fico vou ao céu e volto. You know, I can think about strange things. Like, I'll think, you know, that lunch was pretty good today. It's time where I'm not focused on anything but skateboarding, and thus my mind can wander and sort of think about whatever I want, or, you know, it's just sort of a pure feeling. And by the time you get to the bottom, there's some adrenaline, but, you know, most of us are pretty desensitized. Tranquil, it's quiet, it's calm, it's like yoga. It's very different to compete in Brazil because it's a very personal hill, I think, for everybody, because you're pushing yourself to the limit a little more than anywhere else on the World Tour. Because the speed that we're hitting and the unpredictable road, it's not just a challenge to beat the other people, it's a challenge for yourself. So that's the main difference. And we do 2-man heats here. So it's head-to-head, 2 people, down the hill, Teutonia, boom. Other places we do 6-man heats or 4-man heats. It's a little different. But now it's more a personal mindset comparing to another personal mindset on the fastest hill. So that's why it's just completely different from anything else we skate. My first time in Brazil and first time in Teutonia. This hill is pretty much everything that everyone says it is. It's fast, but that's not the hard part. It's the really bad pavement that makes it difficult and makes it scary. My first fall here. And then just managed to catch him here. And that was the first time I passed somebody on this road too. And that was the most scary pass I've ever made in my life. Ever. Essa ladeira é inacreditável. Inacreditável. Eu tô com medo até agora. Que vença o melhor. We're all friends. Once you get to the start line, sometimes it changes into that little personal little battle. Somebody's got to win. Eu tenho o Micho como o mais rápido do mundo para mim e o Kevin como mais técnico. Eu tenho eles como meus grandes ídolos assim. Good luck. You too. Right, ready, set.
if you don't mind. No. Vai dar B, ó. Já viu, ó? Kevin é um atleta completo. Tem 22 anos, cara. Tudo pra ele agora é, pum, tá estourando. Tudo aqui é muito rápido. Que o Caco Max, que foi um amigo meu que tem 42 anos, me passou, eu passei pro Dunk. Pegaram meu vácuo várias vezes. A mulher saiu aqui. Ele que muito irmão também. A gente é amigo, mas a gente é adversário. Eu preciso ganhar a Teutonia para continuar sonhando com o título. Se o Kevin ganha, ele é campeão mundial. Ready, set. Bicho na frente. Oh, is this a video? Yeah. Ah! Yeah, I'm Kevin's mom. Kevin's mom. Yeah. I'm very excited for him, and I hope he does well, and I hope Dalua does well too. So I'm very fond of both Dalua and Kevin. So I'm very excited and I'm very scared. Muito bem, boa sorte.
uma coisa assim, ó, é que nem Fórmula 1. Os melhores que são ali, os top do mundo, a gente não pode piscar o olho. E eu pisquei o olho e ele me ganhou. Eu peguei e me destabilizei por um simples jeito do corpo que eu tive, ele me passou e acabou me ganhando. Segundo lugar, num dos eventos mais rápidos do mundo, acho que não é para qualquer um, né? Então, com certeza, eu acho que foi uma alegria muito boa. Não foi a que eu queria ter dado, que eu me cobro muito como profissional, mas sei que eu dei o meu melhor e tem mais eventos aí, nunca é o último. Sempre tem o próximo. Ele ganhou. Congratulations. Yeah, congratulations. So where are the presentations? Usei muito LOL. Eu ser campeão do mundo. Essa é a minha vida, esse é o skate que eu faço, esse é o prazer que eu tenho de viver. São dois amigos que eu quero levar pro resto da minha vida, assim, lá com 100 anos e poder encontrar eles um dia aqui ou lá e a gente poder lembrar das que a gente passou junto. Lembra aquele campeonato, lembra quando eu te ganhei, lembra quando eu perdi pra ti.